Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Solo-Projekt auf unserem Kanal. Ich bin Seka von Sofa Gaming und spiele heute Deus Ex Mankind Divided. Ich habe schon den Vorgänger gespielt, Human Revolution, gibt es auch bei uns auf dem Kanal zu finden. Ist eigentlich schon ein bisschen her, ich glaube ja, 2-3 Jahre, 4 insgesamt sogar, weiß ich gar nicht, dass der rauskam. Und ja, wollte jetzt einfach den Nachfolger auch spielen. Ein Heads-up für euch vorher, die Sprachausgabe im Spiel wird Englisch sein. Ich habe allerdings deutsche Untertitel und jeglichen Text auf Deutsch gestellt. Das heißt, sollte eigentlich jeder mitkommen. Das ist einfach eine persönliche Präferenz von mir. Ich mag die englischen Stimmen einfach lieber. So, wir fangen an mit dem Story-Modus. Neues Spiel. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade. Ich wollte das nicht, beziehungsweise I never asked for this. Ist der höchste Schwierigkeitsgrad, wo man allerdings vorher einmal die Story komplett durchgespielt haben muss. Ich würde nehmen, gib mir eine Herausforderung. Das ist, denke ich mal, so, dass ich ein bisschen eine Herausforderung habe, also eine kleine. Ich habe alle Deus Ex-Teile vorher schon, wie gesagt, gespielt. Kenne mich also aus und wir können nebenbei die Story noch gut verfolgen. Und es gibt jetzt hier ein Zusammenfassungsvideo von den Ereignissen aus dem Vorgänger. Und das werden wir uns einfach mal zusammen angucken. 12 Minuten, sollte okay sein. Passt einfach, ja, ist einfach jetzt der Anfang von dem Video. Ist dann so. The year was 2027. Advances in biotechnology were helping people improve their physical and mental abilities to an amazing degree. Provided, of course, they had enough money. A new breed of people was emerging, half human, half machine. And in Detroit, at least, not everyone was happy to see it. I'd just landed a job as head of security at Sarif Industries, a cutting-edge biotech firm. David Sarif himself handpicked me for the job. Said he needed me to keep his people safe. My ex, Megan Reed, was one of them. Brilliant neuroscientist, Megan had found a way to make augmentation safe and affordable for everyone. All she had to do was present her research to Congress. But the night before her big meeting, my security measures failed. A team of Black Op mercenaries stormed into Sarif headquarters, massacring everyone in sight. 3 of the mercs were heavily augmented walking tanks. Their mission? Take out Megan and her team. I tried to stop them, but their leader tossed me through a plate glass wall. Last thing I heard as his bullets slammed into my brain was Megan's dying scream. I should have died with her. Only I didn't. High-end military-grade enhancements saved my life. The best augmentation Sarif's money could buy. Took me half a year to get a feel for her. Should have taken longer. But 6 months into my recovery, Sarif Industries was attacked again. This time, by a radical group of pro-human purists. Violent, militant, and fanatically opposed to human augmentation. They claimed to be members of Humanity Front, a non-profit organization that wanted the UN to limit biotechnology research. The thugs broke into Sarif's factory and found machinists working overtime on a top-secret military augment called the Typhoon. Sarif sent me to retrieve it, and when I did, I found one of the so-called purists next to it, wired with cerebral implants, trying to download its classified specs. Obviously, something more was going on. The AUG killed himself before I could question him. Sarif ordered me to dig deeper, so with the help of Frank Pritchard, Sarif's head of cybersecurity, I did. Turns out a second hacker had been controlling the AUG's actions from somewhere off-site. Pritchard and I tracked his signal to a secret FEMA internment camp in Detroit. The Black Op mercenaries were there. The same mercs who'd left me for dead 6 months before. Figured they'd try again when they saw me. Wasn't so easy for them this time. I took out the tank named Barrett. Even got him to give me a new lead. A penthouse apartment in China. Of course, we both knew it would be a trap in the end. Hengsha Island, China. Home to a city so crowded, they had to build a second city on top of it. Trying to find clues in Hengsha wouldn't be easy. Lucky for me, I wasn't alone. Farida Malik, Sarif Industries' ace pilot, had lived in Hengsha before. A good person to have on your side,
she knew enough about the place to get me around. Malik dropped me in the lower city, close to the penthouse Barrett had told me about. Bell Tower Associates, a private security firm under contract to the Chinese government, had agents tossing the suite when I arrived. Just not for the reason I'd been expecting. Turns out the man who lived there was a criminal hacker named Van Bruggen. The same hacker who'd been remotely controlling the AUG in Sarah's factory. Van Bruggen's panicked decision to force the man to commit suicide had been a mistake. Now his mercenary partners were gunning for him, and I needed to find him before they did. Locating Van Bruggen meant playing nice with the triads, Hengsha's organized crime lords. They had the hacker holed up inside a low-rent capsule hotel. By the time I found him, Van Bruggen had no qualms giving up the woman who hired him. Zhao Yunru, president of the Taiyang Medical Corporation. According to Van Bruggen, Zhao wanted to monopolize the augmentation industry and had hired Black Op mercenaries to destabilize her competition. Seraph Industries was at the top of her list. To prove this, I needed to get inside TYM and grab a surveillance hologram off a server. I suspected Van Bruggen was hiding something when he told me this, but nothing could have prepared me for what I saw. Megan wasn't dead. She and her 4 best researchers had been kidnapped, spirited away somewhere while their kidnappers made it look like they were dead. Desperate to learn more, I confronted Zhao in her penthouse. She claimed to be a pawn in a bigger plan, and hinted at a group so powerful it controlled global interests at a whim. Then she slipped into a panic room and hit the alarm, forcing me to make a very quick exit. I figured Zhao was lying, but part of her confession made sense. David Seraph had been worried about his people. So worried, he'd required all of them to have subdermal locator devices surgically implanted. The GPLs would have been broadcasting the day of the attack. But Zhao said a single call to Picus, the world's leader in global 24-hour satellite news, had turned those signals off. I needed to fly to Picus headquarters in Montreal if I wanted to learn more. Eliza Cassan, Picus Communications' First Lady of News. Malik thought I was reaching when I told her Eliza was involved in this. The world's most famous news anchor, working with a mercenary hit squad. But when I confronted Cassan in her office, she freely admitted to jamming Detroit's satellites the night Megan's team had been taken. Said she's just been following her commands. I suspected she wanted to say more. But Black Op mercenaries showed up looking to shut us both down. And just like that, the Eliza I'd been talking to disappeared. The Mercs were led by an augmented killer I'd crossed paths with twice before, Fedorova, a woman who'd made silence her best friend. She waited for me to track Eliza's transmission to a secret server room underneath the Picus complex, then jumped me from behind. A deadly fight ensued. I made sure she never moved silently again. With Fedorova down and no one left to keep Eliza quiet, she reappeared. Turns out Picus's First Lady of News wasn't a lady at all. She was a sophisticated AI program, engineered to monitor data streams and control what people believed. Eliza told me the Mercs had brought in a Humanity Front doctor named Isaiah Sandoval to remove the scientist's implanted tracking devices while Detroit's satellites were down. She also told me to speak to David Seraph if I wanted to learn more. By the time Malik and I got back to Detroit, tensions between normal and augmented citizens had reached a flashpoint. Riots were breaking out in several cities, and the UN was being urged to intervene. Seraph was trying hard to convince Hugh Darrow, the inventor-turned-philanthropist who'd once been a leading proponent of enhancement technologies, to help stop a possible regulatory vote. Seraph had a lot riding on Darrow. Megan's discovery would have given millions of people the chance to evolve beyond their normal human abilities, and at the same time catapulted Seraph Industries to the top of the Fortune 500. According to Seraph, Megan's kidnappers knew this, and didn't want people evolving unless they controlled how it was done.
He called his enemies Illuminati and urged me to keep searching. Determined to do so, I tracked down Sandoval via America's most outspoken augmentation opponent, Bill Taggart, Sandoval's boss and founder of Humanity Front. Sandoval admitted to operating on Megan's team when I confronted him, but said he hadn't removed their GPLs. He'd merely switched them to a different frequency. Pritchard was able to trace one of the signals to China. Malik and I immediately took off in pursuit. Unfortunately, the Illuminati were one step ahead. Ambushed. Shot out of the sky by Bell Tower Associates, seconds after entering Hengsha's airspace. Malik's piloting skills saved me. After a tense and bitter struggle, I escaped into Lower Hengsha. The tracking signal I was following led straight to the Triads, or more specifically, to the augmented arm of Tong Si-hung, leader of a gang of augmentation harvesters. Tong said they'd taken the arm off a corpse, which Bell Tower had left at their door, meaning at least one of Seraph's scientists was dead. Maybe not the rest of them, though. Tong pointed me to a port used for human trafficking and helped me slip aboard a Bell Tower ship. It was sailing to Rifleman Bank Station, a military base in the South China Sea. Bell Tower was holding kidnapped civilians as prisoners there, and using them to perfect the Hyron Project, a human-computer interface that left most of its test subjects dead. My search for Megan would have ended then, if not for a mysterious ally named Quinn. In exchange for my help exposing Bell Tower, he slipped me aboard a second ship headed to Singapore and an Illuminati-run biotech facility called Omega Ranch. 3 of Seraph's scientists were there, forced by their captors to create a technology capable of remotely shutting down augmented abilities. Thanks to an emergency recall notice issued by the World Health Organization, millions of people all over the world already had the biochip installed. With the help of the scientists, I tracked Megan to a private section of the ranch. There, I ran into Yaron Namir, the walking tank who'd put a bullet in my brain the first time we met. He'd teamed up with Zhao and was hoping to catch me off guard. Their little ambush didn't work. I found Megan in a suite belonging to Hugh Darrow, the billionaire philanthropist who'd Seraph had called on for help. Darrow had convinced her to go along with the biochip plan by promising to sabotage the tech. As she was explaining this, Darrow appeared in a global broadcast, telling the world that augmentations would be the death of mankind. Then he activated the biochips to prove his point. All over the world, augmented people flew into a killing frenzy. Darrow had betrayed everyone, and it was up to me to set things right. To do it, I had to reach Panchaea, a massive installation in the Arctic Ocean. As I raced through corridors built by an all-augmented workforce, I saw death and destruction firsthand. By the time I shut down Darrow's broadcast, I knew the damage he'd done. Still, humanity's future remained unclear. How would the world react to this sabotage? Would people ever regain their faith in augmentations again? What would be the Illuminati's next move? Only time could give us the answers. Jo, so viel zur Ausgangssituation. Jetzt schauen wir mal, was Neues dazu kommt und was sich getan hat in den 2 Jahren. I once thought I could save the world. Now look at it. In yet another augmented terror attack, 251 passengers aboard Sister Airlines Flight 451 were killed when an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew. Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the AUG incident,
That horrible day 2 years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree, causing the greatest loss of life in recent history. Sometimes you just have to let go and embrace what you've become. Not gonna go all wonky on us now, Hansa, are ya? Well, if I do, McCready, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen! Am I gonna have a problem with you? No, sir. No reason to assume you would. Good, because you are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you. Listen up, all of you. We got a sandstorm barreling down our arse and we can't afford to make mistakes. We're going after this man, an arms dealer named Shepard. He's ex-Bell Tower, one of the Special Forces commanders who disappeared during the incident. And he's come out of hiding? That cannot be good. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. This is Aran Singh, the undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see Interpol's got. For 3 years he's worked hard to get in tight with the Jinn, an Iraqi smuggling cartel that's infected the Eastern Hemisphere like a plague. Last week, our arms dealer sent a message to the Jinn, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. They told Singh to handle the buy. They're not gonna like it when Interpol disrupts their party. Singh's cover really that good? It is right now. We need to keep it that way. This is where the deal's going down. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident. It's not a pretty picture inside. Let me guess. Most of the laborers were augmented with heavy-duty industrial rigs. So when the incident hit, and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the place ever since. So what's the plan, Director? Singh's meeting Shepard on the ground floor, inside the hotel's main atrium. He sent the bulk of his Jinn crew to the penthouse levels to secure a vantage point. I want McCready's team to take up positions overlooking the atrium and make the arrest. Jensen, you're going in solo from the roof. My objectives? Keep the Jinn from joining the party. As far as we can tell, only one route connects the atrium to the penthouse level, a halfway decent elevator shaft. Here. I want you to block access to it. Fine. Just cut me loose. Do you plan on relying solely on your augments for this one? I'd recommend taking a little hardware, just to be sure. So, jetzt können wir direkt die erste Entscheidung treffen. Ich kann entweder tödliche Waffen mitnehmen oder nicht tödliche Waffen, wie immer. In Deus Ex hat man ja immer so ein bisschen Entscheidungsfreiheit und ich werde wieder versuchen, einen weitgehend Non-Lethal Run zu machen. Auch versuchen, meine eigenen Moralvorstellungen auf Jensen zu projizieren. Mal gucken, wie weit das funktioniert. Und ja, wir gucken mal, ob wir den ersten Teil hier nicht tödlich machen können. We've got a UC in there. Might be easier to maintain his cover if he's not the only one still breathing when this is done. Smart thinking. Yeah, but if anything does happen to him, you'll be telling his wife. After you get out of the hospital, of course. What about range? There's lots of wide spaces and high ceilings in there, but a number of tight and constrained rooms too. So it's a crapshoot, really. So, dann nehme ich gerne ein Betäubungsgewehr mit. Nahkampf wäre eine Elektroschockpistole. Ne, bei dem Nahkampf kann ich immer noch ausnocken. Well, I'm not looking to play dice with anyone in there. Give me something with distance. Your call. Less chance of being seen and compromising Singh that way. One last thing, Jensen. Singh said the Jinn are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. He's got a better chance of maintaining cover if you disable it. I'll keep an eye out for it. But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in. There is, and we got the intel on this mission at the very last minute, so we're scrambling a little. If it comes to it, your number one priority is keeping the Jinn out of that atrium. Copy that. Time to put away your happy thoughts, gentlemen. We're approaching the target building. You're up first, Jensen. Let's do this. Task Force Actual. This is Knife Leader.
Engage Hust drives and descend to Angels 1-5. So, das Spiel sieht schon wieder fantastisch aus. Ich muss gerade jetzt einmal kurz ein bisschen an den Audio-Options rumschrauben. Jetzt hätte ich nämlich diese Zusammenfassung da nicht vernünftig mir anzeigen lassen können, leider. So ungefähr. Musik können wir ein bisschen leiser machen. Ja, das war nämlich sonst einfach echt kaum hörbar. Es war so schon sehr schwierig, weil es von dieser Musik einfach überdeckt wurde, die aber nicht leiser ging. Also das ist einfach schlecht abgemischt gewesen von denen. Sorry dafür. Und eine Besonderheit ist dieses Mal, dass tatsächlich wir unter einem gewissen Zeitdruck stehen. Das heißt, wenn, Sie haben es ja gerade gesagt, ich da zu lange trödel, kann es sein, dass eben da ein Teil der Mission schief geht. Team leader, this is Jensen. I'm on the roof. Solid copy. Move into the building. The access route you need to block is at the far end of the penthouses. And keep in mind, the direct route might not be the easiest one. Roger that. McCready will advise once his team is on the ground. Miller out. Sieht fantastisch aus, das Spiel. Ich habe übrigens mein Interface so halb anzeigen lassen. Also es wird nicht immer aktiv sein. Bestimmte Anzeigen, die wir einfach nicht brauchen, habe ich ausgemacht. Was ich gerade noch umstellen sollte, wäre beim Gameplay. Umriss für interaktive Objekte schalte ich mal aus. Aber sonst sehen wir die ganze Zeit alle Objekte. So sieht es dann ein bisschen besser aus. Unglaublich gut sieht es einfach aus, das Ding. Dann habe ich ein Inventar, jawohl. Okay, also ich habe bisher nur tatsächlich das Scharfschützengewehr, also das Betäubungsgewehr, mit 14 Schuss Munition. Das sollte aber eigentlich gut reichen. Schauen wir mal. Ich habe momentan noch keine Ahnung von der Steuerung. Steuerungsschemata. Ja, WASD ganz normal. Ich musste die Maus-Sensitivity übrigens komplett auf 0 regeln, weil ich sonst das Problem habe, dass die Maus schwimmt wie bekloppt. Keine Ahnung, was sie da sich bei gedacht haben. Was finden wir hier? Credit Chip. Und ein Dreieckcode, was auch immer ein Dreieckcode ist. Scannen Sie diesen Dreieckcode mit der Deus Ex Universe App. Okay. Interessant. Scheinbar irgendwas, was noch extern dazu kommt, mehr oder weniger. Ach, hier kann ich mir Teile craften. Also es gibt diesmal ein Crafting-System für Schrott, scheinbar. Ist auch neu. Ah ja, und hier sind die Ziele. Zugang zum Atrium blockieren. Das hat uns unser Boss ja eben erzählt. Und Sekundärziel ist, den Signalverstärker zu stören. Können wir das auf der Karte sehen? Ne, können wir gar nicht sehen. Da sehen wir nichts. Okay. Den wollte ich eigentlich nicht aufheben, den Typen, aber okay. Hier draußen ist scheinbar auch niemand, das ist ganz gut. Dass uns erstmal so ein bisschen die Steuerung beigebracht wird. Ich weiß nicht, warum meine Maus hier drin ist im Spiel. Das ist ein bisschen eigenartig. Keine Ahnung. Irgendwas greift da nicht, wie es greifen sollte. Ich bin relativ sicher, dass das nicht so geplant ist. Das ist auch minimal irritierend. Jensen, we're moving through. Oh, fuck! What's wrong? The Gen have got a few Jennies up and running. Gonna have to hack keypads. You should enjoy it, McCready. They have colors and shapes. Just remember, red means bad. Fuck you. Ja, unseren Kollegen sind wir scheinbar richtig gut drauf, auf jeden Fall. Verstehen uns da scheinbar super. Ich werde mal bis zur nächsten Folge gucken, dass ich diese Maus hier wegbekomme. Das ist minimal irritierend auch für mich.
Eigentlich sollte das Bild auch im exklusiven Fullscreen-Modus laufen, tut's aber nicht. Kein Plan warum. Ansonsten ist der PC-Port eigentlich echt angenehm. Kann ich da irgendwie auf diese Zwischenebene kommen? Ja, hier. Ja, der sieht ja richtig gut aus. PDA gefunden. Wir sind jetzt mal kurz durch. Ich habe gerade am Lüftungssystem gearbeitet, als der Strom ausfiel. Jetzt sitze ich hier drin fest. Andererseits bin ich hier wesentlich sicher. Die töten alle. Sie haben angefangen zu schreien und töten alles, was sich bewegt. Wo steckst du? Schlag dich zum Lagerbereich auf dem Dach durch, wenn du kannst. Der ist eingezäunt. Dort müsstest du sicher sein. Vielleicht findest du sogar Medikamente. Der Türcode ist 4801. Pass auf dich auf, mein Freund. Kalim Kuri. Alle sind verrückt geworden. Ja, das war an dem Tag scheinbar von dem Zwischenfall. Diesen 4801-Code werde ich irgendwo auf dem Dach scheinbar jetzt eingeben können. Oh Gott, das wollte ich noch nicht machen. Wie komme ich denn hier jetzt hoch? Oh, okay, ich kann einfach springen. Gut. Gibt es einen Quicksave? F5, ganz normal. Also da rechts geht scheinbar raus. Jetzt mal kurz hier noch so ein bisschen um. Also damit trödeln sollte ich halt nicht. So, da drüben sind ja eigentlich unsere Mates abgesetzt worden. Oder sollen da zumindest. Sehe ich jetzt gerade noch nicht. Ja, Jensen ist wie gesagt augmented. Das heißt, ich kann hier locker diese Sachen wegtragen. Das ist kein Problem. Das Klo aufmachen? Nee, kann ich nicht. Taste zum Springen, jawohl. Hier hochgehen ist auch kein Problem. Also Steuerung funktioniert genauso wie im Vorgänger, das ist ziemlich gut. Kann ich also. Kenne ich noch, kein Problem. Diese Maus macht mich dezent wahnsinnig. Ich verspreche, das bis zur nächsten Aufnahme zu fixen, also bis zur zweiten Folge. Das sind meine Augments, die ich momentan aktiv habe. Die kann ich quasi ändern. Also auf 2 habe ich meinen Taifun, der killt einfach alles um mich rum, das möchte ich nicht. Auf F1 ist quasi mein Beinschalldämpfer. Smart Vision ist generell an, sehe ich das richtig? Scheinbar ja. Und eine Glasschildtarnung habe ich auf F4. Okay. Das Ding, dann kann ich mich wahrscheinlich heilen mit diesem Hypostim-Injector. Und die Biozelle ist für meine Energie gut. Und mein Inventar, ja, das Ganze mal zugewiesen. Die ganzen Sachen, was ich wo habe. Kann ich das Gewehr... Achso. Das kann ich jetzt auch noch da gezielt zuweisen. Da ist dabei, nichts dabei. Jetzt weiter. Ah, okay. Jensen ist relativ stark. Deswegen bin ich einfach durch. Mein Schnellinventar kann ich jetzt auch verwenden. Muss ich jetzt allerdings gerade mal nicht machen. Ja. Das ist nicht unter Strom steht gerade. Da oben kann ich hoch. Kann ich hier durch? Tür öffnen, gesperrt. Okay, also die ist zu. Das heißt, da darf ich nicht durch. Dann gehen wir halt über die Decke. Kein Problem. Und kann noch irgendwas finden? Jetzt habe ich Strom angemacht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Auf jeden Fall ist das jetzt hier am Britzeln. Was ich davon habe, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, jetzt dürfte die Tür funktionieren. Kann ich hier noch irgendwo anders hin? Wo war ich eben? Da ist auch noch was hier zu. Wir sollten vielleicht nicht ganz so lange rumtrödeln.
So, Tastenfeld. War das hier 4801? Nein. Okay, dann sollten wir das scheinbar hacken. So, navigieren Sie mit der Maus zwischen den Knoten. Drücken Sie C, um einen Knoten zu übernehmen. Wo fange ich denn an? Eigentlich da. Meine ich. Da ist der Ausgang, mehr oder weniger. So, und verstärken nochmal. Ach, ich kann erstmal nur nach oben, okay. Anomaly detected. Trace program initiated. Ach, das ist hier das Programm, das mich jagt. Das ist sehr gut, dass das hier mittendrin rummacht. Der Shit. Das ist überhaupt nicht störend. Access granted. Okay, so funktioniert das Hacking-System. Ich muss eben diese Knotenpunkte miteinander verbinden und dann kann ich mich hier reinwählen. Bestimmte Zugriffe. Das sieht ziemlich geil aus. Ich weiß nicht, was das da ist. Da steht irgendwie was oder so, keine Ahnung. So, Tutorial-Modus. Folgen Sie dem grünen Hologramm, um Tutorial-Anweisungen zu verschiedenen Spielmechaniken zu erhalten. Sie können ohne Konsequenzen experimentieren und sowie jederzeit zurücksetzen oder beenden. Das ohne Konsequenzen ist sehr angenehm, weil im ersten Deus Ex war es tatsächlich so, wenn man im Tutorial jemanden gekillt hat, konnte man das Non-Kill-Achievement nicht mehr bekommen. Das war ziemlich scheiße. Okay, dann rufen wir mal den Tutorial-Modus auf und schauen mal, was hier so geht. Ich möchte allerdings sagen, dass wir das komplett uns mal in der nächsten Folge genauer angucken. Die sollte es dann morgen geben. Und ja, da gab es heute einfach mal einen kleinen Einblick und wir schauen morgen mal, was das Spiel noch so zu bieten hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. 19 Uhr. Bis dann.